স্বাগত বাংলাদেশ লাইভের সাথে আছে আমি আফসার উদ্দিন। নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নগর পিতার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কুমিল্লার মেয়র। মেয়াদে এখনো বাকি 1 বছর। প্রত্যাশার কতটা পূরণ হয়েছে কুমিল্লাবাসীর সেই হিসাব মেলাতে কুমিল্লা থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী হুমায়ুন কবির জীবন। কুমিল্লাবাসীর প্রত্যাশা পূরণে কতটা সফল নগর পিতা, কুমিল্লাবাসী কি বলছেন এ বিষয়ে? আফসার, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি যেমনটি বলছিলেন যে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের এলাকায়, মহানগরী এলাকায় কুমিল্লার উন্নয়ন কতটুকু হয়েছে। আমরা এখানে এসেছি কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের কার্যালয়ে। আমরা কথা বলতে এসেছি কুমিল্লা যিনি 2 বারের নির্বাচিত মেয়র মনিরুল সাকু, তার সাথে কথা বলতে এসেছি এবং নগরীর সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে কথা বলতে এসেছি। আচ্ছা, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা নিউজ24 বাংলাদেশ লাইভে। আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি, আপনি তো নির্বাচন সময় ভোটারদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অঙ্গীকার করেছেন নগরীর যে জলবদ্ধতা রয়েছে সেগুলি নিরসন করার জন্য। তো আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি অনেকে অভিযোগ করে বলেছেন যে জলবদ্ধতা এখনো নিরসন হয় নাই। এই বিষয়ে আপনার মতামত কি? আসলে আমি 2012 প্রথম সিটি কর্পোরেশন মেয়র হওয়ার পরে আমরা আরম্ভ করতে পারি 2014 থেকে। ইনশাল্লাহ দ্বিতীয়বার মেয়াদে আবার সিটি কর্পোরেশন মেয়র আল্লাহ তাআলা করছে। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা চালাচ্ছি। আমি আসলে 2টা পৌরসভা মিলে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন। আমাদের জলবদ্ধতার প্রধান কারণ হলো পানিগুলি আউট করানো, ডাকাতিয়া নদীতে ফালানোর ব্যবস্থা করা। আমাদের ওয়েলও একটা। তো আমরা ড্রেজার মেশিন বা বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা পানি সরানোর চেষ্টা করতেছি। অবিরাম কাজ চলতেছে। ইনশাল্লাহ এবার জলবদ্ধতা আমি মনে করি আগের মতো হবে না, কিন্তু একদিনই সব কিছু সমাধান হয় না। আমরা পর্যায়ক্রমে এটা চেষ্টা করতেছি জলবদ্ধতা নিরসনের জন্য। ইনশাআল্লাহ আমাদের 120 কোটি টাকার প্রজেক্ট চলতেছে জলবদ্ধতা নিরসনের জন্য। এর ভিতরে আছে খাল খনন, এর ভিতরে আছে কালভার্ট খনন, ড্রেন খনন, এটি চলমান। তো আমি এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি আপনাদেরকে, ইনশাআল্লাহ এবার আমাদের জলবদ্ধতার সময় আগের মতো জলবদ্ধ হবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে এটা আমাদের সম্পূর্ণভাবে শেষ করার চেষ্টা করব। আরেকটি বিষয় আমরা জানতে চাই, নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কের খুবই খারাপ অবস্থা আমরা দেখতে পেয়েছি এবং আমরা নিউজ24 মাধ্যমে সেই চিত্র তুলে ধরেছিলাম যে সেই সড়কগুলো কি সংস্কার করা হয়েছে কিনা। এখনও অনেক সড়ক বেহাল দশা। এই বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাই। আসলে আপনারা কোন সময় দেখছেন আমি ঠিক জানি না, কিন্তু বর্তমানে আমি সিটি কর্পোরেশনের আওতার ভিতরে এই কিছু আপনারা চ্যানেল 24 নাও জানতে পারে, সব কিন্তু সিটি কর্পোরেশন না। আমি সিটি এরিয়ার বাইরেও কাজ করি। আমার সিটি কর্পোরেশন 52 কিলোমিটার, এর বাইরেও কিন্তু আমি কাজ করি। কেন মানুষের মনে করি ওইগুলোও সিটি কর্পোরেশন, কিন্তু জনগণের সাথে আমি করি। আপনারা জানেন ঘুমতে বেরিবাদে আমি 23 কোটি টাকা খরচ করে আমি একটা আলাদা একটা রাস্তা করছি যানজট নিরসনের জন্য। এইভাবে আমরা 3টা রাস্তা, আগে ছিল কুমিল্লার 2টা যানজট, ঢাকা থেকে শহরগঞ্জ 2টা রাস্তা ছিল, একটা শাসন রাস্তা, একটা পদ্মবাজার। এছাড়া আমরা আরও 3টা রাস্তা নতুন করে সংযুক্ত করছি যানজট নিরসনের জন্য। এখন রাস্তাঘাট আমার দৃষ্টিতে 95% রাস্তা কোনো নষ্ট নাই, আমরা ঠিক করে ফেলছি। এখন সামনে আমাদের আবার জলবদ্ধতা বৃষ্টি আসতে পারে, এই জন্য আমরা প্রিপারেশন রাখছি। আমরা 2.5 কোটি টাকা দিয়া সরকার থেকে আমাদের একটা মেশিন দিছে, যেসব জায়গা নষ্ট হয়ে যাবে অতি দ্রুত যেন আমরা করতে পারি, আমরা মেশিন আনছি। আরেকটি বিষয় আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি, আপনার সামনে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? আসলে সবের একটা পরিকল্পনা থাকে, মেয়রের পরিকল্পনা থাকে, কিন্তু ইচ্ছা থাকলে উপায় তো থাকতে হইব। আমার ইচ্ছা আছে শহরকে আরও সৌন্দর্যের মধ্যে করার জন্য। তো আমার চাহিদা অনুযায়ী আমি করতেছি। এই কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন কোনো পার্ক ছিল না। আমি 2017-16 আমি 9 সেপ্টেম্বর একটা অত্যাধুনিক পার্ক করছি, আমরা ঈদগাহ করছি, মার্কেট করছি। আমরা এই 4-5 বছরে আরও দৃষ্টিনন্দন আরও বহু কিছু করার চেষ্টা করতেছি। আমাদের পুরান গুমতি নদীতে আমরা হাতিঝিলের মতন আমাদের সৌন্দর্যকরণের জন্য প্রকল্প দিছি। আমরা ধর্মসাগরে ওয়াকের জন্য আমরা প্রস্তাব দিছি। আর বিশেষ করে আমাদের যে ল্যান্ডফিল, যেখানে আমরা ময়লা ফালাই, এটা রিসাইকেলের জন্য আমরা 500 কোটি টাকা একটা প্রজেক্ট আমরা অলরেডি আমরা আমাদের স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর কাছে আমরা প্রেরণ করলাম 3-4 দিনের মধ্যে। উনি বলছে এটা 5 মিনিট 1 মিনিটে আমাদের অনুমোদন করে দেয়। এটা হইলে আমাদের অন্তত থেকে সাইকেলের ব্যাপারে আমাদের। ধন্যবাদ মাননীয় মেয়র মনিরুল সাকু। আমরা তার কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করেছি কুমিল্লার নগরের উন্নয়ন বিষয় এবং জলবদ্ধতা নিরসনের বিষয়। তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ। আমি স্টুডিওতে ফিরে যাচ্ছি আফসারের কাছে।
জীবন, আপনাকে ধন্যবাদ। কুমিল্লাবাসীর প্রত্যাশা পূরণে কতটা সফল নগরপিতা, এই প্রশ্নে নগরপিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন সহকর্মী জীবন। এ পর্যায়ে বাংলাদেশ লাইভের ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি, আমাদের সাথেই থাকুন। বিরতি পরে আবার স্বাগত বাংলাদেশ লাইভে। লালমনিরহাটে আর্মি এভিয়েশন স্কুলের নতুন অবকাঠামো অফিসার্স মেস SM ব্যারাকের ভিত্তিপ্রস্তর করছেন এই মুহূর্তে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ। তিনি এই মুহূর্তে বক্তব্য দিচ্ছেন, সেখানে আমরা সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার বক্তব্যে। Simultaneously, I am also pleased to inaugurate the milking parlor of Military Farm Lalmonirhat. I thank all concerned for their effort. My special thanks to General Alamgir and all members of Army Aviation Group for inviting me to this special occasion. Thank you very much indeed. Ladies and gentlemen, at the outset, let me solemnly recall our father of the nation, the chief architect of our motherland, Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, for his charismatic leadership and sacrifice in making the independent Bangladesh where we stand tall today in the world globe and where we live today. I express my sincere homage and gratefulness to 7 Beer Seshto and all valiant freedom fighters who sacrificed their life during our war of liberation. I humbly remember the contribution of all members of Bangladesh Armed Forces, which makes around 1,533, who sacrificed their life during our war of liberation in 1971. লালমনিরহাটে আমরা যুক্ত ছিলাম এতক্ষণ। সাভারের রাজফুলবাড়িয়া এলাকায় যত দূর চোখ যায় পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের বোতল আর ময়লা আবর্জনার পানিতে ভাসছে। বংশী নদীতে চলছে এমন দূষণ। পৌর নদীর অংশে অবস্থিত নদী তীরের অন্তত 9টি এলাকায় নিয়মিত আবর্জনা ফেলার কারণে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে, অভিযোগ স্থানীয়দের। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে সাভার থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নাজমুল হুদা। নাজমুল, সরেজমিনে বংশীর দূষণের কি চিত্র দেখছেন আপনি? ধন্যবাদ আফসার। এই মুহূর্তে রয়েছি সাভারের রাজফুলবাড়ি এলাকায়, যেখানে যে বাজারটিতে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেইখানে বংশী নদীর যে অবস্থা, করুণ অবস্থা। সেখানে আপনি দেখছেন যে আবর্জনা এবং নদীটিকে তীর ঘেঁষে কিন্তু তারা প্লাস্টিক এবং বোতল বিভিন্ন যে আবর্জনা ফেলানো হচ্ছে। এইখানে কিন্তু আপনি দেখছেন যে নদী কিন্তু এখন দখল হয়ে গেছে এবং নদী কিন্তু যে কলকারখানার যে পানি সেটা কিন্তু দূষিত হচ্ছে। দূষিতর কারণে কিন্তু এখন পুরা নদীটি কিন্তু মরে গেছে এবং যে তাদের যে প্রাণী, সেই নদীতে যে প্রাণীর যে ধরনের মাছ, পোকা মাকড় সবই কিন্তু আসলে মরে গেছে এবং কলকারখানার পানিতে এবং বর্জ্য যে কেমিক্যাল যে মানে অ্যাসিড জাতীয় যেসব পানি সেগুলি কিন্তু ফেলানো হচ্ছে এবং এখানে যে বর্জ্যগুলি ফেলানো হয় এবং নদী ঘেঁষে যে কারখানার যে বর্জ্য, এছাড়াও যে হাট বাজারের যেসব বোতল, প্লাস্টিক সব ধরনের দ্রব্যই কিন্তু এখানে ফেলানো হচ্ছে। আপনাদের একটু কথা বলি আপনাদের সঙ্গে, এখানে আপনারা কি কাজ করেন এবং এখানে কি আপনারা এখানে ফেলেন? এই নদীর ধারে আপনারা কি ফেলেন আপনারা এখানে? ময়লা আবর্জনা। কি আবর্জনা ফেলছেন এখানে আপনারা? ময়লা, বোতল, প্লাস্টিক। নদীর পাড়ে ফেলেন কেন? জায়গা নাই তো। হ্যাঁ, জায়গা নাই, এই কারণে এখানে। হ্যাঁ, এটা নদীতে ফেলানো নিষেধ, জানেন না? না, আমরা জানি না। অনেক ধন্যবাদ। আপনার সাথে একটু কথা বলি, এখানে কি আবর্জনা ফেলেন আপনারা? ময়লা, যে বোতল আছে, বাড়ির খাওয়ান আছে, যে ময়লা আবর্জনা হালায়, কাপড় চোপড়, বোতল, তেনা, ময়লা, অনেক কিছু আবর্জনা হালায়, মানে গন্ধে সহ্য হয় না। আমরা এখানে হালাই যে মিল দেখতেছেন, একেস গার্মেন্টসে পচা পানি যে গাঙ্গে আমরা গোসল করবাই না ঠিক মতন, বাসা বাড়িতে গোসল করতে হয়। আগে কত সুন্দর গোসল করতাম গাঙ্গে, সেটাও পাই না, মাছ ধরাই পাই না, মাছ কিনে খাইতে হয় আমাদের। এখন বুঝুন, আমরা যদি কোনো একটু সাহায্য করেন তাইলে যদি কোনো ব্যবস্থা হয় আমাদের। অনেক ধন্যবাদ। আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই, এই যে নদীকে আসলে বাঁচানোর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছে আপনাদের দাবিটা কি? পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছে দাবি, সাথে সাথে আমাদের দেশের যে প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন উনি যদি হস্তক্ষেপ না নেন তাহলে পরিবেশ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। আপনি জানেন যে প্রতিদিন এরকম প্রতিবেদন হচ্ছে, কিন্তু কোনো পদক্ষেপ পরিবেশ অধিদপ্তর আজ পর্যন্ত নেয় নাই।
তো এই অবস্থায় যদি চলতে থাকে তাহলে আমাদের পুরো সাভার আশুলিয়ার নদী আর নদী থাকবে না। অলরেডি এখনই কোনো নদীর পানি সাদা নাই, সব কালো হয়ে গেছে এবং নদী অনেক ছোট হয়ে গেছে। তাই পরিবেশ অধিদপ্তরের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ, দ্রুত যেন এর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। যেমনটি আসলে বলছিলেন, এই এলাকার লোকজন তারা বলছে এবং নদীকে বাঁচানোর জন্য তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এছাড়াও যারা পরিবেশ নিয়ে যারা কাজ করে, পরিবেশ অধিদপ্তর, তাদের কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এছাড়া মানুষ যাতে নিরাপদে যাতে নদীতে ব্যবহার করতে পারে, নদীর যে দখলমুক্ত করার জন্য কিন্তু এলাকাবাসী তারা বলেছে। এই ছিল আফসার, আমার কাছে সর্বশেষ। চলে যাচ্ছে এখন স্টুডিওতে। আফসার। নাজমুল, আপনাকে ধন্যবাদ। সাভার থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী নাজমুল। ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে এই মুহূর্তে হোটেল সোনারগাঁতে বক্তব্য রাখছেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। আমরা সরাসরি তার বক্তব্য যুক্ত হচ্ছি। And a Bangladesh can apply for visa in any of these 15 application centers. In other words, we bring the visa as close to you as possible and minimize the inconvenience to people in trying to seek an Indian visa. And during the visit of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina to India in October last year, the Government of India decided to remove all restrictions for Bangladesh travellers using existing land ports on the India-Bangladesh border in a phased manner, beginning with the checkposts at Akhoda and Gojadanga. We are making, of course, as I said, further efforts to simplify and facilitate travel so that the people-to-people element of this partnership remains the anchor of our friendship. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Shringla. I'm afraid we don't have time for any more questions. And Lord in the audience, may I now request our Honorable Chief Guest, His Excellency Dr. Gauhar Rizvi, Advisor to the Honorable Prime Minister on International Affairs, to kindly deliver his valuable address. Your Excellency, for the floor. Ambassador, Chairperson of Bangladesh Institute of International and Security Studies, His Excellency Harshvardhan Shringla, High Commissioner Riva Ganguly, and Acting Director General of Bangladesh Institute of International and Security Studies, ladies and gentlemen. I must say, this is the most extraordinary gathering of people I have seen in a very long time. Everybody, there are members in the audience from every profession, organization, government, civil society, media, theater, ex-diplomats and current diplomats, you know me, you name it, and they are here. And it is only appropriate that this meeting is taking place as a preparatory effort towards the visit of Indian Prime Minister later in the month. I want to really congratulate you, High Commissioner, for pulling together such an extraordinary. Obviously, you were helped by the personality of your Foreign Secretary. There is something many of you may not know or may not be fully aware of. Everything that has happened in the making of Bangladesh-India relations, the Foreign Secretary, in his various incarnations, has been central to those efforts. Former High Commissioner Tariq Karim is there. Former Foreign Secretary Shahid is there. They will recall that all that has happened in the last 11 years, not only your fingerprints are very much visible, but I want to go a little further and to say, but for your most dedicated and consistent support while you were Joint Secretary in the Ministry of External Affairs dealing with Bangladesh, then more directly
as the High Commissioner, and now, of course, as the Foreign Secretary. We owe all these great successes to you. We briefly missed you when you were away to the exalted position of the ambassador to Washington. But I can also tell you, ladies and gentlemen, he continued to play a very supporting role for Bangladesh in Washington as well. So, thank you, Singha. Harshvardhan, thank you so much. My task today, I have to be brief because all the predecessors have set an extraordinary example of brevity, so I don't want to spoil the fine tradition. But my task was made easier, and I'm not saying this is to be funny. I could have, if I were smart enough and capable of writing as well as you do, I could have read your speech and said, I stand for everything that you have said. And this is the beauty of India and Bangladesh relations. The relationship between these two countries is a heaven-made relationship. It's a relationship which is completely, totally, mutually beneficial. And although now and then there are issues where we disagree, and indeed we will continue to disagree, as all neighbors do, but when you think of it seriously, there does not seem to be any outstanding issue that mars our relationship. And when some issues do come up, we have to remind ourselves that, and this is most important, that we have to take a long-term view of Indo-Bangladesh relations. It is in our interest, it is to our benefit, just as it is to India's benefit, and there is no issue that cannot be resolved. The Foreign Secretary has referred to Tista issue, and he has also said, while we are dealing with that, we will continue, the question of water sharing must remain immediate priority and important for us. We should go on and not just be waiting for one river to be resolved, but to go and address other river problems as well. And I want to remind everybody, and I believe it was during Prime Minister's visit in August 2011, that we had agreed that instead of talking about a single river at a time, we will work towards a basin-wide settlement and agreement so that these trivial single issues, irritations should be removed altogether for all times to come. And I'm glad the process has resumed. I am glad progress is being made, but obviously none of us are happy at the speed at which we are progressing. We need to expedite these things because people of both countries deserve better rather than in this bureaucratic infighting and argument. This is an issue of utmost and prime importance. The Foreign Secretary has enunciated all that has been achieved. One could even elaborate that list, but achievements are undeniable. However, I personally, and maybe this is my impatience, I am not happy at the speed in which some of the things we have agreed upon and are not being implemented as fast. I have exchanged views with the High Commissioner, and she entirely shares our frustration, is that despite all these line of credit available to us, almost 10 years down the road, we have just about
completed the first line of credit. That, as we all know, and both governments know, this is truly needs serious attention. His Excellency the Prime Minister of India will be here in a couple of weeks, and our Prime Minister will raise this issue with him as well. We need to find a way of moving these things frontally, quickly. Otherwise, the opportunities being lost because of the delay are too heavy, too costly to be smug about. আমরা হোটেল সোনারগাঁতে যুক্ত ছিলাম এতক্ষণ বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক বিষয়ক আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা বক্তব্য রাখছিলেন, আমরা সেখানে যুক্ত ছিলাম। বাংলাদেশ লাইভের আজকের আয়োজনে পর্যন্ত সাথে থাকার ধন্যবাদ।